currently also serves as the Honorary International Advisor to the Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow, in addition to his professional responsibilities. I would like to welcome him for his address with a loud round of applause from all of us. Can we do that, please? Thank you. So I will, over the next 5 to 7 minutes, just introduce to you EasyCheck as a solution and technology. As the Apollo chairman rightly mentioned, it's a momentous occasion, and I know that the Apollo Hospitals Group has always taken leadership in terms of bringing new innovation technology to the country, looking at not just curative but also preventive medicines with regards to the prevalence in cancer. We know that well over 2 lakh women get diagnosed with cancer every year. We also have a very high number of women who unfortunately succumb to the disease. And the primary reason for that, unfortunately, is that we are catching the cancer very, very late. Unlike in other parts of the world where significant impetus has been made to ensure that the screening programs are constructively very well synergized, we still face a challenge in the country. And I know Apollo for the last few decades has been running successfully its health check and preventive programs with regard to creating both education and information and looking at early screening, not just in breast but in other cancers. And one of the main challenges that we face is when we have over half of the women who are diagnosed in stage 3, stage 4, it's largely left to the clinicians to look at rather than curative but firefighting in terms of longevity of health and stay as a major challenge. So one of the main areas of impetus that we want to really look at is to really look at defining how we can use innovative, credible, new technologies in the field of biotech genomics that can complement the existing ecosystems, and how can we look at defining improving our success of catching breast cancer early. So various techniques are available today with regards to screening for breast cancer, which I'm sure my clinical colleagues will talk to you about, which include vast variety of both examination and diagnostics. One of the challenges that we face in that arena is largely to look at a tool that can help us easily catch breast cancer early. And this has really been the endeavor of how we look at creating a solution like EasyCheck. And EasyCheck Breast is a screening solution, so it's meant for asymptomatic women using a small 5 ml sample of blood as a simple blood draw. This blood draw can take place anywhere. It can take place at a hospital, at a clinic. It can take place at the workplace. It can even be a home phlebotomy that can be done. And the aim is to look at defining tumor cells which are determined using this innovative technology, and to use a simple blood test to diagnose patients, especially in the early stage. There is a lot of good data that has been validated and shared across the world. As the Apollo chairman mentioned, we use our screening technologies across various parts of the world, not just in India, but I think it's a momentous occasion for us, and we're enormously grateful that the Apollo leadership has recognized to take up the mantle and challenge that it's always done, which is to take breast cancer screening as the next major impetus in this process. So we are going to be looking at using a simple blood-based tool. The test is done at our globally accredited lab in Nashik, and we will offer this across entirely the Apollo ecosystem. And we will offer it to women over 40 years of age as part of an annual check. So it's a highly accurate check which has an accuracy of over 99%. It's a simple blood draw, as I mentioned, and the important activity is that for those cancers that may be missed at an early stage using the current technologies available, this will complement that by capturing and diagnosing cancer early. I think, as was mentioned before, it's very important that the earlier we catch the cancer, the better outcome for that individual. And it's almost, as the Apollo chairman mentioned, it's a binary process. I think for the team that's on the dais today, if we are able to use smart technologies to identify breast cancer early
in an individual, I think that's one part of our job done, because it creates an impact not only for that woman but also for her family in that process. We applied to the US FDA last year with our breast data, and we were awarded our US FDA breakthrough device designation as part of our outreach for breast cancer screening within this process, and we continue to work with various global regulators. The test has also already received from the European Commission its CE mark as part of blood test. So there's a major impetus on part of the group to ensure there is both globally accredited quality, not just at the lab where the test will be conducted, but also for the test itself as part of that process. And within that perspective, we're extremely delighted that the Apollo Group has taken this lead to make it a mission that we can diagnose breast cancer early as part of the process. And we would use the technology, as I mentioned, to complement this current standard of care models in that perspective. And towards that vision, to look at making India free from the fear of breast cancer and ensuring that we can capture the cancer early. Thank you very much for your attendance. Well, everyone, can we have a round of applause for Dr. Vineet Datta, everyone? Round the house, everyone. Thank you so much. We had a lot of insight, and now I would request Dr. Mukti Mukherjee, consultant, radiation oncology at the multi-speciality hospitals, to address the audience with a special presentation. Thank you. And good afternoon to all the audience and the respected dignitaries on the dais. So now, this is very important, that breast cancer awareness. Every year, for a particular month, we talk about a lot on breast cancer awareness. But it is not a month or day program. This is throughout the year we should follow this. So why are we bothered? How common is breast cancer? Already we have seen that the fearing or scaring data of breast cancer. But I will again emphasize on the breast cancer mortality as well as the detection, how important it is in our day-to-day life, and what are the risk factors, what we can do to prevent breast cancer. These three topics I will cover, and then how to detect breast cancer early, because early detection is the key. We have already known, and whether it is treatable or not, because many of us, they scare about the term, the cancer only. So there is social stigma for breast cancer as well as fear that can hamper the process of early detection and the treatment. So breast cancer is now the leading cancer, and not only that, the leading cause of cancer-related death in women in India also. Previously, it was more in outside the Western world, but now in India also it is the leading cause. But in USA or the Western countries, 50% in early stage because of the a comprehensive screening program they follow, but in India only 10% we see, as oncologists we can see only 10% in early stage. Most of the people, they came very late or advanced stage, and we are unfortunate that half of all Indian women all are gone. Why? We have to find out, and we have to do something. Not for today, we have to take the pledge for throughout the year, throughout our life. So breast cancer risk factors, there are many factors, mostly we know. There are some unmodifiable risk factors like age, genetic factors, family history, personal history of breast diseases. Race means in Caucasian, that is more important, but in India also it is very common, but seldom it gets detected. And menstrual history,
all those things. But there are some things which are modifiable risk factors, like use of oral contraceptives, though it is controversial, but still there is some attribution of risk from this long-term use of OCP or hormone replacement therapy. Not having children or having children in later life, that is part of our modern lifestyle and career. So the women are in higher risk, and breastfeeding, obviously, that is also very important risk factors. Not only that, but physical activity, our sedentary lifestyle, doing our job, everything, we are dependent on laptop, work from home, many things are there. So it is a vicious cycle, then overweight, unhealthy diet, alcohol and smoking, of course, everything is playing its role. So, how to prevent breast cancer? For some unmodifiable risk factors, we cannot do anything. There is no sure way to prevent, but at least we can become alert, we can become aware, so that we might reduce the risk and help increase the odds that if they do get breast cancer, it's found at an early and more treatable stage. So, how all women we can lower the risk? First of all, the awareness and spreading awareness. Get and stay at a healthy weight, a healthy lifestyle, be physically active, and some women can also think about their family planning, breastfeeding, and hormone therapy. Obviously, that is very personal choice, but still we have to think about it. And now I would like to request Dr. Arundhati De, my colleague, radiation oncologist, to say something about the screening, already established screening program in India. Good afternoon, everybody. Thank you, Dr. Murthy. So, going with the presentation part, already we have seen that it is an important fact to be aware regarding the breast cancer. So, if it is preventable, we have to go for the prevention. Even if it is not preventable, then we should be going for at least early detection. So for detecting early, what can we do? There are many tools, many sort of established tools that we can take up for early detection of breast cancer. Like, first of all is breast self-examination. It doesn't require any cost. It is not dependent on any clinician. It is dependent on the woman itself, herself rather. So we can go for self-breast examination. Next is clinical breast examination. That means breast examination by any medical personnel, any medical professional. And the third one is radiological procedures like mammography and MRI or invasive breast that I will be dealt later. These are the two for early breast cancer detection. First, coming to the breast self-examination, having said that, it is a very important thing to know that the things will change. The things regarding to women will change if woman herself is taking charge of their own health. She have not to be dependent on anybody for her health care, at least for the breast cancer prevention. So breast self-examination, I will not go into details because this sort of pictures and breast self-examination videos, they are readily freely available in the internet. Nowadays, everybody is having the net connection, and it is very important to look for this important topics. So just I will emphasize on 2-3 important things, like when this self-breast examination has to be started. Any woman with age more than 20 years should be starting self-breast examination all by herself, and it should be continued throughout the period of her life. When it has to be done, it in the premenopausal age group, that is the young age of female, it should be done after 2 to 3 days of her menstrual period ends. And there are many guidelines for postmenopausal women and the women
who are taking any hormonal pills for any reason. But one important thing that we have to keep in mind is the most advantageous thing with this breast self-examination is we can detect a small lump very, very early when it is still in treatable stage, and we can preserve the breast for that individual woman. That's why it is important. Next, coming to the clinical breast examination, that I have already said that it has to be done by a medical personnel. So it should be started after a woman is more than 40 years of age. It has to be done every 3 yearly within the gap of, it can be done every 3 yearly if the woman is within the range of 20 to 40 years. After that, it should be done 6 monthly to yearly, and frequency must be increased in a specific high-risk group that Dr. Mukti has already discussed, who are the high-risk groups. So, what are the things that we are including in the clinical breast examination? We are including first, the important thing is history. That means if there is any specific history that is linking that particular woman with the more chance of developing breast cancer, like breast cancer history in her paternal or maternal side, or her siblings, or any her lifestyle history, or anything related to her menstrual history or breastfeeding history, like that. There should be risk assessment. Again, important that if there is already a risk factor present, then she should be counseled more elaborately regarding the breast cancer prevention. And breast awareness, that is the most important thing regarding the clinical breast examination. So, coming to the third point, that is radiological investigations, mammogram, MRI, and USG breast. So, what is mammogram? Mammogram is a simple X-ray targeting the breast tissue. What is being done in the mammogram? In mammogram, the whole breast tissue is being spread between the two plates so that breast tissue is clearly visible in the X-ray plate. And it is an important tool of breast cancer screening program. So, if there is actually mammogram result, if anybody has seen the mammogram result, there are a specific grading system, and if it is known as BIRADS grading. If it is BIRADS 1 to 3, then the particular woman has to be kept in follow-up or observation only. But if it comes, the result of BIRADS comes as BIRADS 4 or 5, it should be biopsied. The lesion that is found in the mammogram should be biopsied. So, for screening, what is the recommendation of the frequency of mammogram for general population that are not having any sort of high risk factor? They has to be for after 40 years of age, clinical breast examination along with mammogram should be there, and in the woman age group less than 40 years, only 3 yearly clinical breast examination and regular cell breast examination will suffice. If the woman is included in the high risk group, then this recommendation is every 6 to 12 monthly. If the patient is or the woman is more than 25 years of age, then we can go for MRI breast. And in case of more than 30 years of age, mammogram, bilateral mammogram is recommended. So now coming to breast MRI for certain women who are at the high risk of developing breast cancer, be it due to their lifestyle or their family history or their breastfeeding history, whatever it may be. Screening mammogram is recommended along with the screening MRI is recommended along with mammogram in a yearly basis. That means every year for certain high risk group, the woman has to do both USG bilateral breast and MRI breast. So, having said that, what is the take-home message? Take-home message is we have to be aware so that we can detect cancer, breast cancer early when it can be still treatable. And coming with that, in the treatment part, we have all know that every disease that is detected early
early, that is treatable, more treatable, that gives us more chance. So for breast cancer, if it is detected early, only surgery followed by radiation if required will suffice. If it is detected in locally advanced stage, maybe chemotherapy followed by surgery followed by radiation will suffice for the treatment, and still it is in curable stage. But even if it is not detected early, please reach out to us, because we are there in a specialty hospital. There are various things that like radiation, surgery, chemotherapy unit, etc. Even if it is not detected early, do not neglect it, because it may still be treatable. But at the end of the day, awareness and early detection is the key for the breast cancer. Thank you. Now, I would request every one of you, let's put together a round of applause for Dr. Mukti Mukherjee and Dr. Arundhati Dey. Can we have that? Thank you so much for this wonderful educated presentation. Well, now, I open the floor for questions from the media, if you have any. Yes. Can we please pass on the microphone? Yes, yes, you're audible. আচ্ছা, এটা একটা টেস্ট কিটের মতো, তাই তো? মানে যেটা লঞ্চ করা হচ্ছে একটুখানি আগে পরে একটু। তো আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে যদি হাত দিয়ে বেশ পরীক্ষা করে যদি বোঝাই যায় যে লাম্প হচ্ছে কি হচ্ছে না, তাহলে আলাদা করে টেস্ট কিটের আনার মানে প্রয়োজনীয়তা কোথায়? Yes, sir. আমি একটু বলি, Sure. শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। বলছি, ডাক্তারবাবু যেসব মানে হ্যালো, তো ডাক্তার দুজন ডাক্তার ম্যাডামরা যা বললো আর কি, যে অনেক রকম there are various steps যে দিয়ে বোঝা যাবে, and breast self examination is the first step. এখন এই যে ব্লাড টেস্টের কথা বলা হচ্ছে, ইট ইজ ইভেন ইজিয়ার, মানে একটা সিম্পল ব্লাড টেস্ট। অনেক সময় হয় কি মহিলারা থাকলেও তারা অনেক সময় এটা ফ্যামিলিকে ডিসক্লোজ করে না, ভয় পায় বলতে কিংবা লজ্জা পায় বলতে। স্পেশালি একটা মানে সাধারণ বাড়ির মহিলারা ব্রেস্টে লাম্প যদি পায়ও লজ্জা পাবে বলতে, কাউকে ডিসক্লোজ করতে লজ্জা পাবে। এই যে ব্লাড টেস্ট যেটার কথা বলা হচ্ছে, এটা সিম্পল ব্লাড টেস্ট, এবং এই ব্লাড টেস্ট করে যদি দেখা যায় দ্যাট দেয়ার ইজ চান্স অফ ক্যান্সার, তখন ইট বিকামস মাচ ইজিয়ার। গিয়ে আল্ট্রাসাউন্ড করলো কি ম্যামোগ্রাম করলো এবং যে যে টেস্ট গুলো বললো, তখন সেইগুলো গিয়ে করাটা ইট বিকামস মাচ ইজিয়ার। সুতরাং একটা সিম্পল ব্লাড টেস্ট করে যদি আমি জেনে যাই যে আমার ক্যান্সার আছে কি নেই, তারপরে ডু দি নেক্সট স্টেপস বিকাম মাচ ইজিয়ার। যদি একজন হাত দিয়ে নিজের বুঝতে পারে যে তার লাম্প আছে, সেটা যদি বলতে না পারে, একটা ব্লাড টেস্ট করার পর সে যদি বোঝে যে হতে পারে, সেটা সে বাড়ির লোককে বলতে পারবে না, বলতে পারবে এই জায়গাটা আমার কাছে আমাদের এই যে ব্লাড টেস্ট করার যে কথাটা বলা হচ্ছে, এটা আমরা বলছি যে প্রত্যেক বছর করা উচিত, এবং এটা একটা হেলথ চেকআপ হিসেবে করা উচিত। এটা ইট ক্যান বি পার্ট অফ এ হেলথ চেকআপ। ম্যামোগ্রামের চাইতে কম খরচে হচ্ছে ব্যাপারটা? ম্যামোগ্রামের চাইতে কম খরচে হচ্ছে? ম্যামোগ্রাম থেকেও এটা অনেক সহজ। খরচের জায়গাটা আছে, মানে খরচ কি কম হচ্ছে? দেখুন, একটা হলো যে মানে খরচা, এটা যেটা চেয়ারম্যান স্যার বললেন, এটা খরচা হিসাবে ধরলে ভুল হবে, এটা একটা ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে ধরতে হবে। আমি একটু বলি যে ধরুন একজন বাড়ির কারো যদি ব্রেস্ট ক্যান্সার হয় মহিলার, একটা তো তার নিজের অসুবিধা, প্লাস ধরুন পুরো ফ্যামিলিটা একটা বিশাল ঝামেলায় গিয়ে পড়ে। যাদের বাড়িতে এইসব হয় তারাই বুঝতে পারে। সুতরাং এটা একটা ইনভেস্টমেন্ট, ইট ইজ নট, ইট ইজ লাইক এন ইনভেস্টমেন্ট। ব্রেস্ট লাম্পটা বোঝাচ্ছে কিনা সেই মহিলার উপরে ডিপেন্ড করছে, রাইট?
উনি দেখছেন কিনা, উনি সেটা রেগুলার ফলো করছেন কিনা, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু যে কোনো স্ক্রিনিং টেস্ট মানে হচ্ছে যে কোনো অ্যাসিমটমেটিক, মানে যে লাম্প হয়তো বুঝতে পারছে না, হয়তো সেটা লাম্পটা, কারণ ব্রেস্ট টিস্যু এমনই, মানে খুব এক্সপিরিয়েন্স হাত ছাড়া মানে ঠিক ব্যাপারটা হয়তো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এই সার্কুলেটিং সেলসের যে কনসেপ্টটা অলরেডি আসছে, সেটা নট অনলি ফর ব্রেস্ট ক্যান্সার, ফর মাল্টিপল আদার ক্যান্সার অলসো, মানে সার্কুলেটিং সেলস হচ্ছে একটা রিসেন্ট ইউ ক্যান সে অ্যাজ টেকনিক্যাল ব্রেস্ট, না 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 না, সেটা আমি বলছি না, এক্ষেত্রে এটা সার্কুলেটিং সেলস ফর ব্রেস্ট ক্যান্সারে এটা ডায়াগনোজ করছে, কিন্তু আরো অনেক ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও সার্কুলেটিং সেলস আসছে, কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এটাকে হেলথ চেকআপের সাথে আনার কারণটা হচ্ছে, কারণ আমাদের দেশে ম্যাক্সিমাম লোকই, আমি যেটা আমার প্রেজেন্টেশনে দেখালাম, আমি জানি না তখন আপনি দেখেছেন কিনা, সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম লোকই এগুলো ফলো করে না। আমাদের দেশে মহিলারা তাদের সিম্পল ম্যামোগ্রামের কথা আমি বলছি, সিম্পল ম্যামোগ্রাম, কিন্তু ম্যামোগ্রামে একটা রেডিয়েশনের এক্সপোজার থাকে, এছাড়া যদিও সেটা খুব লো, কিন্তু একটা রেডিয়েশন এক্সপোজারের ব্যাপার থাকে, কিন্তু দেখার জন্য, থাইরয়েড দেখার জন্য করতেই থাকি, তার সাথে যদি এটা অ্যাড করে দেখা যায় তাহলে এটা অনেক বেশি ইজিয়ার হয়। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমরা যত সহজে বলি ম্যামোগ্রাম, অনেক মানুষের কাছে, কিন্তু অনেক মহিলাদের কাছে, যেহেতু আমরা ফিমেল অঙ্কোলজিস্ট, আমাদের কাছে পেশেন্টরা অনেক বেশি করতে পারেন যে টেকনিশিয়ানের সামনে ওখানে গিয়ে, যদিও মহিলা টেকনিশিয়ান থাকে, কিন্তু তাও বেস্টে যে প্রেশারটা দেওয়া হয়, অনেকেই সেটা পছন্দ করেন না, যার জন্য এই জিনিসগুলো হেলথ চেকআপে থাকলেও, অনেক জায়গায় থাকলেও অনেকেই অ্যাভয়েড করেন। মানে এরকম আছে, আমাদের অ্যাপোলোতে তো ক্যান্সার স্ক্রিনিং বলুন, ওয়েল ওম্যান চেকআপ, অনেক কিছু রয়েছে, কিন্তু অনেকেই না ওই জায়গাগুলো থেকে উইথড্র করে নেন, বলে যে না আমি করবো না, মানে একটা প্রাইভেট পার্ট সেটা এক্সপোজ হওয়া। কাউন্সিলিং আমরা দেখুন, আমরা তো আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্তু আপনি আপনার বাড়ির মহিলা যে আত্মীয় রয়েছেন, তাকে আপনি কনভিন্স করার একবার চেষ্টা করে দেখবেন, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। ইটস ডিপেন্ড এট মাই, এটা আমাদের বিষয়, কিন্তু দেখুন মানে কি বলবো, এটা আমি অলরেডি বাড়িতে একজন ক্যান্সার পেশেন্ট নিয়ে অনেকদিন আমাকে থাকতে হয়েছে, আপনি ব্যাপারটা চিন্তা, নিয়মিত ব্লাড টেস্ট করান, BRCA1 BRCA2 এই ব্যাপারগুলো হয়তো আমাদের বাড়িতে নেই, কিন্তু সেটা আমার বাড়ি একার বাড়ির কথা না, আমি যখন আমি সাধারণভাবে বলছি, আমি আপনার বাড়ি স্পেসিফিক বলছি না, মানে যে কোনো পেশেন্টকে, মানে কনভিন্সিং এর জন্য যে টাইমটা দেওয়া দরকার, সেটা একটা ক্লিনিকে শুধু বসে তিনি বলবেন না আমার অনেক কাজ আছে আমি চললাম, মানে আপনি সেই টাইমটা পাবেন না। একজনকে কনভিন্স করার জন্য আমাদের বারবার এই অ্যাপ্রোচটা নিতে হবে, যার জন্য আমি বারবারই বলছি যে আমাদের শুধুমাত্র এই আজকে লঞ্চ হচ্ছে, আজকে করলাম, কি নভেম্বরে আমরা ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান্থ করলাম, এইভাবে হবে না, আমাদের ফ্রিকুয়েন্টলি এই জিনিসটা আরো মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। টার্গেট গ্রুপ কারা আপনাদের, মানে কারা কিনতে পারবে বা কারা করবে বা কিভাবে এটা করা যাবে, আপনারা ভাবছেন কি? আপনি এই টেস্টের ব্যাপারে বলছেন তো, জাস্ট বেসিক, আমি আশা করি আমি আপনাকে বোঝাতে পেরেছি যে এই টেস্টের মানে সিগনিফিকেন্সটা কি। মানে এটা অ্যাসিম্পটোমেটিক পেশেন্ট যিনি বুঝতেও পারছেন না, তিনি আর 5টা ব্লাড টেস্টের সাথে একটা ব্লাড টেস্ট করে নিতে পারে, তাকে স্মার্টার রোগে, মানে আমরা তো এখন স্মার্ট টেকনোলজির মধ্যে যাচ্ছি, সেক্ষেত্রে অনেকেই মানে আমি বলছি যে যারা অনেক হায়ার মানে হাইলি এডুকেটেড, তাদের ক্ষেত্রেও এই ব্রেস্ট এক্সামিনেশন ব্যাপারে এখন সবাই জানে, মানে ইউটিউব ইত্যাদিতে সবাই দেখে সবাই জানে, কিন্তু পড়াশোনা ভুলে যায়। মানে এই যে ব্যাপারটা, তারাও একটা হয়তো কোলেস্টেরল একটা চেক করতে গেলেন, সেই সময় হয়তো এটা করে নিলেন, মানে সেইটা হচ্ছে এইটার ইম্পর্টেন্স। এটা কি রকম কিট আকারে আসছে? এটার ব্যাপারে আমার মনে হয় ডক্টর বিনীত। Yes, technical questions will be handled by. So, as my colleague doctor was mentioning, the aim is to detect cancer early in asymptomatic. This is not meant for women who are coming already to the hospital with symptoms. They go through a standard of care pathway, which is there as part of the clinical excellence pathway report. The aim is to look at providing a simple blood test in asymptomatic women, which can complement your existing health check pathway. What it is doing is detecting circulating tumor cells through an innovative technology. Circulating tumor cells have been known for decades. It is now the way in which we are assimilating, analyzing these tumor cells is the innovation in this technology, which allows us to determine tumor cells very early,
tumor cells can then be further stratified for different organs. Here in particular, we are talking about breast cancer, for which we are looking at specific antibody markers for breast cancer itself. Sir, what is the cost of this particular case? Can you please tell me, sir, what is the cost? How much it will cost? So the test is available for 6,000 rupees. It is meant as an annual test. So it is done on a yearly basis is the recommendation that is there as part of the test. And it's also, just to reiterate, it's for asymptomatic women. So 6,000, 12 monthly, that coming as, I think it is 500, so less than a pizza, medium-sized pizza, so it is not that much. But the number that you have given, that is a helpline number, where if someone want to take the test, so they will have to call that particular number, right? You can either call the helpline number or you can also call the hospital, okay, because all the entire staff of the hospital will be aware of it. Okay. So you can call the helpline number or you can even call the hospital number, there's no problem. Doctor, thank you and your entire team for bringing such a wonderful kit available to the ladies. Please use the microphone. I'm Suman Munshi from IBG News. My question is, how long the kit takes to detect the circulating cell? What is the time? I mean, after drawing the blood, what is the time to get the result? So from the time the samples at the lab, the turnaround time is 10 days for the test. And it's linked in as part of the annual physical or a screening methodology. So it's 10 days for the report to come in. And what kind of confidentiality procedure managed for hiding the identity of the person? Is a standard protocol you are maintaining for this, or it will be available outside Apollo chain as well? Also, as it was mentioned, the EasyCheck Breast is a test that is offered exclusively as part of our collaboration with the Apollo group. With regards to confidentiality, whether it's for Apollo through their own global accreditations that they follow or that we will follow as part of our accreditation. So we're already part of various international quality accreditation fora, and we have to follow those standard guidelines, which we do as part of data confidentiality for that purpose. So these kits are made in India, or they will be imported from outside? So the technology has been developed in collaboration, in partnership with our team through clinicians, scientists, very much based out of India. It is truly a Make in India initiative that has been taken. The kits also manufactured in India itself. And as the Apollo chairman, Dr. Reddy mentioned, the test is available not just in India, but overseas as well as part of this process. But very much it's a Make in India success story. So FDA approval is already received for this? So we have a US FDA breakthrough device designation approval. Yes, that came through last year in 2021. Thank you very much, sir. আচ্ছা, অ্যাপোলোকে ধন্যবাদ যে এরকম একটা বৈপ্লবিক ব্লাড টেস্টের কিট নিয়ে আসার জন্য। তো বিজ্ঞানের এগুলোর সঙ্গে সঙ্গে এগুলো খুবই প্রয়োজনীয় এবং খুবই ভালো কথা হলো যে ডাক্তারবাবু এটা কি ইনভেস্টমেন্ট ধরতে হবে, খরচা না। কিন্তু একটা প্রশ্ন যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে ভারতের মতো থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে প্রিজার্ভেশনের একটা বিরাট সমস্যা হয়। এই ব্লাড টেস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু বহু অভিযোগ আসে যে ঠিক মতো প্রিজার্ভেশন হয় না বলে রিপোর্টগুলো অনেক সময় উল্টো পাল্টা বের হয়। এই প্রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রে কি আপনারা প্রোটেকশন ইউজ করছেন? থ্যাংক ইউ। As per the protocol, the blood is drawn and will be immediately sent through a courier, through a mechanism to Data Cancer Genetics at their lab, which is in Nasik. And that test will be done and the result will be intimated online to the person concerned on the number at which. So the blood will be drawn like any other normal blood test and will be sent through courier and to the lab which is at Nasik. If that answers it. এই ব্লাড ড্র করার এবং প্রিজার্ভ করার মানে টেম্পারেচার প্রিজার্ভ করা হবে, কিভাবে ড্র করা হবে, কি কন্টেইনার ইউজ করা হবে, এই সমস্ত প্রোটোকলস রয়েছে
এবং এই প্রোটোকলস এবং গাইডলাইনস গুলো সমস্ত ফলো করা হবে। সুতরাং এই প্রোটোকলস গুলো ফলো করে আমরা ব্লাডটাকে আমরা পাঠাবো। সুতরাং চান্সেস অফ মানে রং প্রোটোকল ইউজিং রং প্রোটোকল উইল নট বি দেয়ার, মানে স্টেপস এবং এভরিথিং ইজ ডিফাইন্ড। Could we please get the microphone to this gentleman? হ্যালো, ধরুন কোনো মহিলা ব্রেস্ট ফিড করাচ্ছে, তার দেখা গেল লাংস আছে এবং লাংসটাকে দেখা গেল ডিটেক্ট করে তার ক্যান্সার আছে, তো ওটা কি বাচ্চার মধ্যে যেতে পারে? যখন কিন্তু কন্টিনিউয়াস বাচ্চা কিন্তু ব্রেস্ট ফিড করে। ব্রেস্ট ফিডিং এর সঙ্গে আপনি বলছেন ডিউরিং ব্রেস্ট ফিডিং যদি কোনো মহিলার ব্রেস্ট ক্যান্সার লাম্প ধরা পড়ে যেটা ডায়াগনোসড অ্যাজ ব্রেস্ট ক্যান্সার, সেটা বাচ্চার মধ্যে যেতে পারে কিনা? না, ব্যাপারটা হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার ক্যান্সারের সেলস হয়, ক্যান্সারের কোনো জার্মস হয় না, যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাসের মতো নয় যে এটা থ্রু ব্রেস্ট মিল্ক বাচ্চার মধ্যে যেতে পারে। ইটস নট লাইক দ্যাট। বাট যেটা হয় ডিউরিং ব্রেস্ট ফিডিং যদি কারোর ব্রেস্ট ক্যান্সার ধরা পড়ে, তার তো তখনই চিকিৎসার দরকার, তো সেই চিকিৎসার কারণে তাকে চিকিৎসার স্বার্থে ব্রেস্ট ফিডিংটা বন্ধ করতে হতে পারে। সাপোজ তার কেমোথেরাপি দরকার হলো ইনিশিয়ালি, যদি সেই রকম স্টেজে ধরা পড়ে, সেক্ষেত্রে ব্রেস্ট ফিড করানো যাবে না, বিকজ chemotherapy drugs will be transferred or can be transferred to the child during breastfeeding। সেই জন্য বন্ধ করতে হতে পারে, বা মায়ের ইনিশিয়ালি সার্জারি লাগবে ব্রেস্ট লাম্পের জন্য, সেই কারণে ব্রেস্ট ফিডিং বন্ধ করতে হতে পারে। বাট ইটস নট লাইক দ্যাট যে ক্যান্সার ডিটেক্টেড হয়েছে বলে ক্যান্সার ইজ নট ইনফেকশাস ডিজিজ। ইনফেকশাস ডিজিজ নয়, ছোঁয়াচে নয়, যে মায়ের থেকে বাচ্চার মধ্যে ব্রেস্ট মিল্কের মধ্যে দিয়ে যাবে। একটা জিনিস যেটা হয় যে যেহেতু একটা আমরা যেটা বারবার করে বলছি ফ্যামিলি হিস্ট্রি, বাচ্চাটি যদি মানে কন্যা সন্তান হয় তাহলে তার লাইফে কিন্তু একটা রিস্ক থাকবে যেহেতু তার মায়ের হয়েছে, কারণ ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ। কিন্তু এটা নয় যে ব্রেস্ট ফিডিংটা করিয়েছিল বলে হবে, কারণ এটা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ। বারবার করে আমরা যেটা বলছি ব্রেস্ট মিল্ক দিয়ে এটা যাবে না। ডক্টর অরুন্ধতী সেটা খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে ব্রেস্ট ফিডিংটা বন্ধ করার দরকার, ডক্টররা যেটা বলে তার কারণটা কিন্তু অন্য, সেটা সেই মেডিসিন গুলো সাইটোটক্সিক মেডিসিন হতে পারে বা সার্জারির প্রয়োজনে হতে পারে। বাচ্চাটির কন্যা সন্তানটির তার ভবিষ্যতে রিস্ক থাকবে, সেটা জেনেটিক কারণে, মায়ের সাথে একই জিন তো রিলেটেড, সেই জন্য থাকতে পারে, কিন্তু ব্রেস্ট ফিডিং এর জন্য নয়। Since this is a blood test, what I would like to ask is, can it be done as a means if somebody is interested to take this service back home? I mean, if they can call you and get the service home, is that possible, or they have to go somewhere and give the blood? Yeah. Yes. Home collection can be done. But I think to start off with, we would prefer to do the collection in the hospital, and then once we get we get accustomed to it, we will do the home collection also. Actually, why I was asking this question, because since this is a particular sort of a thing as body parts are concerned, so don't you think that women will be more? I mean, we will. I don't think so. Home collection should be a problem. It can be done. Home collection can be done. thank you. Yeah, I think as was being mentioned, the importance of the hospital is largely not the hospital but the clinician interfaces the doctors will mention. Because there must be good clinical governance by the clinician involved in this process, because using EasyCheck is one part of the technology. You have various technologies available to the clinician, as has been mentioned repeatedly, that there is no cost involved in breast self-examination. Then clinical breast examination has its own importance in this process. Whatever technology you look at, technologies cannot in any way go back and substitute other beneficial methods of screening. So it has to be seen comprehensively together as part of the process. So I think as a process and Apollo, certainly they will provide all other benefits in terms of access to the patient, which is important. But it's also important that clinical governance is also there, where a clinician is overseeing the process of what test, because like with any other technology, both benefits and limitations must be known to the person who's availing that technology. ডাক্তারবাবু, একটা দুটো প্রশ্ন আছে। একটা হচ্ছে যে এই ধরনের একটা চিকিৎসা
খুব বিপজ্জনক, বিশেষ করে এই ক্যান্সার মানে ব্রেস্ট ক্যান্সার যেহেতু ছড়াচ্ছে সারা ভারতবর্ষে। তো আমি পশ্চিমবঙ্গের কথা বিশেষ করে বলবো যে গ্রাম সাইডে তো এই ধরনের প্রচারটা খুবই কম। যারা একটু আমাদের এই কলকাতার বাইরে যারা থাকে সেক্ষেত্রে আপনাদের প্রচারটা কিভাবে করবেন? এক, দুই হচ্ছে এই ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সাথী কি কোনো কাজে লাগছে? আর 3 নম্বর আরেকটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে ব্লাডটা কি হাত থেকে নেবেন? মানে ব্লাডটা যেরকম ভাবে নেওয়া হয় ডান হাত বা বাঁ হাত বা ভেন দিয়ে যেরকম ভাবে, সেই সিস্টেম? একদম ব্লাডটা নর্মাল ভাবেই নেওয়া হয়, যেরকম নর্মাল ব্লাড নেয়। আর স্বাস্থ্য সাথী তো ওপিডি হিসাবে এখনো আসেনি, এটা ফর আইপি পেশেন্টস যারা ভর্তি হচ্ছে। ব্লাড নেওয়ার জন্য তো ভর্তি হওয়া দরকার। আচ্ছা, আর গ্রামের সাইডে যত ক্ষেত্রে যারা নিডি ফ্যামিলি অন্তত তাদের চিকিৎসা ধরা পড়ছে বা তাদের ক্ষেত্রে কি কোনো কনসেশন আছে? দেখুন এখন